Dr. MGR University is a multidisciplinary university. We have hospitals, we have medical colleges, pharmacy, nursing, dental, engineering, management studies, and arts and commerce, architecture, hotel management, you name it, and we are there. So when we talk about the academician in online, majority of our professors are only doctorates. So academically what the theory says, that will be explained by the faculty. இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த தியரியை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டஸ்ட்ரி பர்சன். ஸோ இட் இஸ் அ பிளெண்ட் ஆஃப் அன் அகாடமிஷியன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பர்சன் டேக்கிங் அ கிளாஸ். நான் இந்த மெசேஜ் சொல்லதான் ஆகணும். நீங்கள் படிங்க, நல்லா படிங்க. அந்த புக்ஸு, அந்த கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் அ பில்டிங். இட்ஸ் லைக் அ ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் அ பில்டிங். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன், உங்கள் பேசிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் அது மட்டும் சக்ஸஸ் இஸ் நாட் இனஃப் ஃபார் சக்ஸஸ். யூ கேன் நாட் ஜஸ்ட் சே ஐ ஃபினிஷ் த சிலபஸ் கரிக்குலம் கிளாஸ் ரூமில் நான் டீச் பண்ணிட்டேன்னா மை ரோல் ஆஸ் அ டீச்சர் இஸ் ஓவர். நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா என்ன இன்புட்ஸ் கொடுத்தீங்க, நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளுக்கு எப்படி இன்வால்வ் பண்ணீங்க? இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை, ஓகேங்களா? ஆனால் அவங்களோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன், ஏன்னா இன்றைக்கி நான் வேலைக்கு போகணும், ஐ ஹாவ் டு ஏர்ன் ஃபார் மை ஃபேமிலி. ஸோ அவங்களுக்கு படிக்கவும் செய்யணும். ஸோ எப்படி ரெண்டுமே உங்களால் கண்டிப்பாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணவே முடியாது. அந்த பட்சத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த ஆன்லைன் MBAவோ எனி ஆன்லைன் கோர்ஸஸோ ஒரு பெரிய பூம் அவங்களுக்கு. ஏன்னா ஈவன் இன் ஆர் போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் விச் இஸ் த பாடி தட் மேக்ஸ் த சிலபஸ் அண்ட் கரிக்குலம், அதிலே வி ஹாவ் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் இண்டக்டட் இன் ஆர் போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் ஃபார் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இப்போ சப்போஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் இருக்குன்னா அதில் ஒரு 5-6 ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கன்னா 2 இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வில் பி தேர். மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஆர் நம்பர் 1 program. We have MSc AI and Data Sciences, which is again a very current trend. MSc AI Data Sciences, MSc Statistics, MA Journalism, and then we have MCom and we have MCA. These are our postgraduate programs, so that we are off. இன்னைக்கு வீடியோ இஸ் கோயிங் டு பி வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் ஆல்சோ எஜுகேஷனல். இன்னைக்கு நம்மளோட டாக்டர் மாலினி பாண்டே அவர்கள் நினைஞ்சிருக்காங்க. ஷீ இஸ் ஃப்ரம் டாக்டர் MGR எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஷீ இஸ் ஹேண்ட்லிங் தி அடிஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ தி டைரக்டர் ஆஃப் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ தி டைரக்டர் ஆஃப் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம். வணக்கம் மேம். ஸோ ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ ஹியர் மேம். யூ டெல் மீ, ஸோ உங்களுக்கு எஜுகேஷன்லேயே இவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஹவு டு யூ டூ தட்? So we are a very big university. Dr. MGR University is a multidisciplinary university. We have hospitals, we have medical colleges, pharmacy, nursing, dental, engineering, management studies, and arts and commerce, architecture, hotel management, you name it, and we are there. Being in such a big university at a senior level, when you are at a strategic level, it's about connecting the dots, I always say that, connecting the dots forward and connecting the dots backward. So there are policies that have to be put in place. You need to interact with various department heads, with faculty heads. You need to sit with them and understand the requirement of the student community, take those requirements to the management, and then push the vision of the management or promote the vision of the management among all the stakeholders. I think it's a very interesting job, and being at a senior role, it comes easily to me. So I won't say that it's tough, but it is challenging, it's creative, and it's very interesting. ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னோட பசங்களுக்கு படிப்பு மட்டும்தான் இருக்கணும்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருப்பாங்க. பட் போக 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 ஐ டோன்ட் வாண்ட் மை கிட்ஸ் டு பி ப்ரெஷரைஸ்ட். ஈக்குவல் ஆஃப் பேலன்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். பிகாஸ் ஐ திங்க் தட் ஆல்சோ ஃபால்ஸ் அண்டர் பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அது எப்படி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க MGR University? Over a period of time, I think parents have evolved, students have evolved, educationists have evolved. So namakku, like you said, balance rumbo important. When I say balance, I mean a holistic development of the student personality. Holistic na innana, it should be a blend of their scholarly achievements, academic achievements, plus their extracurricular, co-curricular. How does that help? Adu unga personality shape agum. Innike industry la I keep telling the students, companies are not hiring you for your grades only. Adu just opens one door. Unga grade paatittu, unga resume paatittu oru door da open agum. Once you enter that door, you are sitting across the table with the interview panel. Whether you are in a discussion, group discussion, neenga interview la irkingina, what are the skills you bring to the table? Neenga inna how do you help the company grow? That is what the employer wants to know. Apra unga confidence ரொம்ப important, communication skills extremely important, and your creative thinking, analytical mind. If you want to have a good if you want to have a good career, or fine blend of
academic achievements, a personality that is confident, a mind that is analytical and creative, அது blend இருக்குதா நீங்க சக்சஸ் ஆக முடியும். அது எப்படி வரோம்னா not just by class roomல உட்கார்ந்துட்டு டீச்சர் லெக்சர் கேட்டுட்டு அது வரவே வராது. So I am very emphatic about this. I am telling in this forum எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் இந்த மெசேஜ் சொல்லதான் ஆகணும். நீங்க படிங்க, நல்லா படிங்க. அந்த புக்ஸ், அந்த கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் அ பில்டிங். இட்ஸ் லைக் அ ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் அ பில்டிங். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன், உங்க பேசிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அது மட்டும் சக்சஸ் இஸ் நாட் எனஃப் ஃபார் சக்சஸ். அதுக்கு தவிர நீங்க வெளியே போயிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல, கல்ச்சரல் ஈவெண்ட்ஸ்ல, டிபேட்ல, மியூசிக் காம்படிஷன்ல, உங்க ஹாபீஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லா கொஞ்சம் ஆக்டிவா இன்வால்வ் ஆகணும். அதுல நீங்க டீம் ஒர்க் லேர்ன் பண்ணுவீங்க, லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ், கம்யூனிகேஷன், கான்ஃபிடென்ஸ், அனலைசிங் சிச்சுவேஷன்ஸ், ப்ராப்ளம் சால்விங், இவ்வளோ லேர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியிலே யூ ஆஸ்ட் மீ பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நீங்கள் எப்படி இது பண்ணுறீங்கன்னா, நம்ம நிறைய கல்ச்சரல்ஸ் பண்ணுறோம், நிறைய வி ஹாவ் டிபேட்டிங் கிளப்ஸ், வி ஹாவ் யூபிஎஸ்சி கிளப், வி ஹாவ் அவ்வளோ பண்ணுறோம் ஈவெண்ட்ஸ், அவுட் சைட் பீப்புள் கம்மிங் இன்சைட் ஃபார் லெக்சர்ஸ், செமினார்ஸ், கான்ஃபரன்சஸ். எதுக்குன்னா we want students to participate in the personality building process and also to have a very real life experience, real life experience, definitely. ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்துட்டு சிலபஸ் மாறிட்டே இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொஃபஸர்ஸும் வந்துட்டு அவங்கள அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அவங்க படிச்சுட்டு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு டேபிளுக்கு வராங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது பத்த மாட்டேங்குது. they have to keep updating themselves. ஸோ அந்த விதத்தில் எப்படி போயிட்டுருக்கு? So that's a very important question, I think. So இப்போ as I told you, நமக்கு ஒரு கரிக்குலம் இருக்குது, ஒரு சிலபஸ் இருக்குது. கரிக்குலம் சிலபஸ்னா டீச்சரோட டியூட்டி டு கம்ப்ளீட் தட். ஆனால் எல்லா சிலபஸ்ல எல்லா பாயிண்ட்ல வாட் எவர் டாபிக் யூ ஆர் டாக்கிங், அந்த டாபிக் ரிலேட்டட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங், சம்திங் ப்ராக்டிக்கல் தே மே நீட் டு லேர்ன். ஸோ நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க தட் இஃப் திஸ் டாபிக் ரிக்வயர்ஸ் அன் இன்புட் ஃப்ரம் அன் இண்டஸ்ட்ரி பர்சன், அதுல நம்ம ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர், we will conduct a guest lecture. We take students for IV, industrial visit. We have workshops where the student learns by participating in the process. So ஒரு லேப்டாப் வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு industry person will tell them to do something, whether it is coding, whether it is tally, whatever they are learning, or practically they will learn along with the industry person and the academic faculty. So in the mari IV ko veliye povanga, they will see how industry functions. So எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல அது ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. You cannot just say I have finished the syllabus curriculum, classroomல நான் டீச் பண்ணிட்டேன்னா my role as a teacher is over. நீங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா என்ன இன்புட்ஸ் கொடுத்தீங்க, நீங்க இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளுக்கு எப்படி இன்வால்வ் பண்ணீங்க. ஈவன் இன் ஆர் போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் விச் இஸ் த பாடி தட் மேக்ஸ் த சிலபஸ் அண்ட் கரிக்குலம், அதுலே வி ஹாவ் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் இண்டக்டட் இன் ஆர் போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் ஃபார் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இப்போ சப்போஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் இருக்குன்னா அதுல ஒரு 5-6 ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கன்னா 2 இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வில் பி தேர். ஸோ தே வில் டெல் அஸ் தீஸ் ஆர் த டாபிக்ஸ் தட் ஆர் வெரி ரெலவென்ட் ஃபார் டுடேஸ் டைம் அண்ட் ஏஜ். நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது டீச் பண்ணீங்க பிகாஸ் தே நோ தி இண்டஸ்ட்ரி வைல் வி மே நோ மோர் அபவுட் த theoretical knowledge. So அது ஒரு blend, we try our best to do it for this. As a human being, attention spanன்றது நமக்கு ரொம்ப கம்மி தான். நேரில் வந்துட்டு நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது சரி, காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது சரி, டீச்சர் என்னை பார்த்தா டஸ்ட் வச்சு அடிப்பாங்கன்ற பயத்தில் நான் அவங்களை குறுகுறுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். பட் ஆன்லைன்ன்றப்போ வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கேமரா ஆஃப் பண்ணுற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், இல்லைனா வந்துட்டு சரி நம்ம குட்டி குட்டியாக தானே தெரியும், மேம்க்கு வந்துட்டு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டோம். ஸோ அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதனால இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் comparatively kammi agudha. So how do you in MJ University balance that? So that is a worry for so many of them who come and enroll for online programs. I can talk only about my university, but I am sure other good universities are also doing that. The teaching pedagogy, we say the science of teaching, the method of teaching has to be different. நீங்க physical classroom la enna method use பண்றீங்க, அதே method நீங்க online la use பண்ணக்கூடாது. So we have a different mode of, for example, இப்போ நீங்க classல இருக்கீங்கன்னா as a teacher when you are standing in front of the student, உங்க physical presence, whether you are hitting with the chalk or like you said, and the fear of the teacher, நீங்க கொஞ்சம் disciplined கேப்பீங்க. ஆன்லைன்ல அந்த கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. So the challenge is more. You have to create interest in the mind of the student to listen to you. You have to create interest in the mind of the student to come to the class, to click on that link and enter the classroom, digital classroom. அது எப்படி பண்ணுவீங்க? So what our teachers do is every 5-10 minutes they post a question to the student. இப்போ engaging with the student is very important. So அப்போ questions கேட்பாங்க, ஒரு discussion, ஒரு சின்ன 5 minutes ஒரு discussion on a certain topic. Current business scenario, we have more of MBA students. So current business scenario வச்சுட்டு ஒரு question கேட்பாங்க, ஒரு சின்ன குட்டி கேஸ்லெட்
not a big case study but a caselet introduce பண்ணிட்டு ஒரு concept teach பண்ணுவாங்க. So what happens is in between that 1 hour there is such a nice interaction that happens. Student will raise hand, they will write and post a question. You don't allow them to sleep, you don't allow them to doze off or lose interest. Adu romba challenging. I feel more than teaching in a physical classroom, teaching in a digital classroom is very challenging. And we also tell the student to come prepared for a concept. With if tomorrow I'm going to teach something, we post that topic before, so the students who are really interested will come prepared. Appo participation becomes more interesting and engaging. Ella tools use pandrom to engage the student. Appo da students na attentive ah irpanga, because as you said, in the generation na attention span is very less. Most of the students who come for these online degree programs are working professionals. So you imagine a working professional ஒரு கார்ப்பரேட் ஜாப்ல இருக்காங்க, 5 days or டாக்டர் இருக்காங்க. We have lot of doctors, MBA healthcare management, we have lot of doctors. Imagine they are so busy and 5 days busy இருந்துட்டு Saturday Sunday we have classes. And the Saturday Sunday their time that they can spend with family and the time spare பண்ணிட்டு class attend பண்றாங்கன்னா imagine the motivation level they will have. So நீங்க ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So can you just list out the top online programs that's been offered? So MBA program, Master of Business Administration, is our number 1 program. We have MSc AI and Data Sciences, which is again a very current trend. MSc AI Data Sciences, MSc Statistics, MA Journalism, and then we have MCom and we have MCA. These are our postgraduate program. So that we are offering. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜி பிளேஸ் அ வெரி மேஜர் ரோல், பிகாஸ் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வந்தப்போ டெக்னாலஜிக்கலி நீங்கள் ஏதாச்சும் அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த விதத்தில் how is MGR University on that rank? So we have our own learning management system. அதிலே UGC has clearly given, UGC na University Grants Commission, அந்த கமிஷன் தான் அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க ஃபார் ஆன்லைன் எஜுகேஷன். எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் கிடைக்காது, only top tier universities are allowed to offer online degree programs to the students. அது ஒரு குவாலிட்டி பார்ப்பாங்க. ஸோ யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் கைட்லைன்ஸ்லேயே there is a 4 quadrant approach நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ உங்கள் LMSலே லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் which is the virtual classroom for the students, you have to have live lecture. So I am a faculty taking class, at that time the student is listening to me. Ana suppose a student misses out on the class, ஒரு lady இருக்கு அந்த டைம்ல டைம் இல்ல ஒரு டாக்டர் இருக்கு அந்த டைம்ல he has to go for surgery, and that is again a benefit of online program. இப்போ நீங்க physically ஒரு classroom miss பண்ணிட்டீங்களா, you have to beg your classmates for notes. Notes கொடுங்க dude. ஆமா, and teacher you cannot listen to the teacher again. ஆனா இதுல those same lectures are recorded. So recorded lectures are there in that e-learning portal. So அப்புறம் நீங்க அந்த access பண்ணிட்டு அந்த lectures listen பண்ணிட்டு learn பண்ணலாம். Then we have discussion forum. அதிலே the whole community of students can get together, ஒரு topic faculty will give and they can discuss with each other. All of them together are discussing with each other. We have e-learning, we have an e-library. So there are e-books that are accessible to the students. We have e-assessment. Again, another benefit that appo neenga quizzes, MCQs, case studies post பண்ணிட்டே இருப்பீங்கன்னா continuously a student can assess. நான் அந்த கான்செப்ட் எனக்கு clear இருக்கா இல்லையா, they can continuously assess it. So the biggest advantage of online program is it's very flexible. Learning at our own pace, at our own time schedule. So நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு கான்செப்ட் டஃப்பாக இருக்கு, மேத்ஸ் suppose it's tough for me. I need some more 3 times, 4 times I need to listen. Physical classroom, it's not possible. After a point, the teacher may scold you also. They don't have time. But when you have a recorded session, and the lecture you can revisit that. Okay. So you at your own pace and unga time schedule. Ipo neenga Saturday Sunday miss பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க அப்புறம் திருப்பி கேட்கலாம். So அது ஒரு advantage. So in our technology enabled platform, even our examination system is AI enabled, proctored exam. You cannot just, you can write the exam from anywhere because UGC says students should not be compelled to come. Online ko meaning innana anywhere a student should be able to complete the program. So adule or AI enabled proctored exam na student is writing from wherever he is sitting. If he moves his cursor or if he moves from his seat, that will be disabled and he will get a warning and he will not be able to further write. So adu romba transparent and very honest way, at least nama university la we try to give value to the degree that we give to the student, and UGC has told that it is equivalent in value to the
ரெகுலர் டிகிரி. ஒரு எம்பிஏ நீங்கள் ஃபிசிக்கல் மோடில் பண்ணுறீங்க, எம்பிஏ ஆன்லைனில் பண்ணுறீங்க, இட் ஹாஸ் ஈக்குவல் வேல்யூ ஆஸ் பர் ஆர் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ். ஸோ அடுத்து நம்மளோட இணைய போகிறது டாக்டர் கஸ்தூரி. ஷி இஸ் த டீன் ஆஃப் ஆன்லைன் எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஃப்ரம் டாக்டர் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டி. வணக்கம் மேம். வணக்கம். இவங்களுக்கு நீங்கள் சிலபஸ் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணும்போது டு யூ கிவ் எனி ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் டு இட்? பிகாஸ் ஆன்லைனில் கொடுக்குறோம், இவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ட்வீக்ஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் பிளான் பண்ணுவீங்களா? சிலபஸை பொறுத்தவரையும் அஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஃப்ரேம் பண்ணுற சிலபஸ்ஸு எவ்ரி 2 years போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ். ஒரு ஆன்லைனோட யுனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் அ பிளெண்ட் லேர்னிங் ஆஃப் அ academician as well as the industry. So when we talk about the academician in online, majority of our professors are only doctorates. So academically what the theory says, that will be explained by the faculty. இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த தியரியை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டஸ்ட்ரி பர்சன். ஸோ இட் இஸ் அ பிளெண்ட் ஆஃப் அன் அகாடமிஷியன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பர்சன் டேக்கிங் அ கிளாஸ். ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். அந்த ரியல் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து எம்பிஏ பொறுத்தவரையும் கேஸ் ஸ்டடி தான், ஹவு டு handle the situation. So these type of situations are given by the industrial people to understand more about the importance of education. So நமக்கு அந்த கேப் இருக்காது. நம்ம வந்து என்னடா நம்ம அதை படிக்கிறது இருக்கிறோமா இல்லையா, what you study, how you are going to implement. பிகாஸ் வந்துட்டு யூஸ்வலாக ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐம் ரைட் அபவுட் திஸ் ஆர் நாட். பிகாஸ் பொதுவாக வந்துட்டு காலேஜஸ் படிக்கும்போது தியரட்டிக்கல் கிளாஸஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ்ன்ட்டு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கும். ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நீங்கள் எடுக்கிற போது ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயங்களை எப்படி அவங்களை ரீச் பண்ண வைக்கிறீங்க? எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே லைக் எம்பிஏல இருந்தாலும் ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது, எம்எஸ்சியில் இருந்தாலும் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்குது, எல்லாத்துலேயுமே ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ பேஸ்டாக எல்லா ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் சிலபஸ்ஸும் இருக்குது, ஃபேக்கல்ட்டியும் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் process is being explained by the faculty. Suppose let you talk about a tally. So as a faculty is there to explain what is a tally and how to download the tally version. All these processes are step by step is being explained by the faculty and the students will be simultaneously working. It is not that ma'am நான் அப்புறம் படிச்சுக்கிறேன் அப்படி இல்லை, நீங்களும் உங்கள் சிஸ்டமில் சைமல்டேனியஸாக ஒர்க் பண்ணுவீங்க. தென் அண்ட் தேர் your doubts will be clarified. இந்த ஆன்லைனுடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, யாரெல்லாம் படிக்க முடியல, இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்கும் வந்து படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை, ஓகேங்களா. ஆனால் அவங்களோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன், ஏன்னா இன்றைக்கி நான் வேலைக்கு போகணும், ஐ ஹாவ் டு ஏர்ன் ஃபார் மை ஃபேமிலி. ஸோ அவங்களுக்கு படிக்கவும் செய்யணும். ஸோ எப்படி ரெண்டுமே உங்களால் கண்டிப்பாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணவே முடியாது. அந்த பட்சத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த ஆன்லைன் எம்பிஏவோ எனி ஆன்லைன் கோர்ஸஸோ ஒரு பெரிய பூம் அவங்களுக்கு. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துக்கோங்களேன், லேர்ன் பண்ணாமல் இல்லை எனக்கு இந்த வேலை கிடச்சிருச்சு இங்கே நான் உட்காந்துட்டேன் அப்படின்னு மட்டும் யூ cannot think. அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இட் கேன் பி எனி ப்ரொஃபஷன். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஈவன் வென் யூ டேக் ஆக்டிங் ஆர் வென் யூ டேக் எனி வாட் எவர் த ப்ரொஃபஷன் யூ ஆர், யூ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப்ஸ். ஸோ லேர்னிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். இந்த எல்லாருடைய ட்ரீம் திருப்பி என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு ஏஜ் வந்து ஒரு பேரியர் கிடையாது. It can be from anybody. Olden days and all, when you take my own mom, she's only 12th standard, but ஆனால் அவங்க ரிட்டையர் ஆனது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில். அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீமே என்னென்னா, எனக்கிட்ட ஒரு டிகிரி இல்லை, she doesn't have a degree. வேலை பார்த்தவங்களுக்கே டிகிரி இல்லை. இப்போ her dream can be fulfilled through an online. ஏன்னா அவங்க ஏஜுக்கு அவங்களால எழுந்து ஒரு காலேஜ்க்கு வந்து படிக்க முடியாது. அவங்களோட கம்ஃபர்டபுள் பிளேஸில் ஒரு சிஸ்டமுடைய நாலேஜ், இன்றைக்கி சிஸ்டம் நாலேஜ் அப்படின்றது ஒரு சின்ன குழந்தைலேருந்து பெரியவங்க வரையுமே எல்லாருமே ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டிகிரி உடைய நம்மக்கிட்ட எவ்வளோவெல்லாம் இருந்தாலும் அந்த படிப்புன்றது வந்து விட் ஹேட் வேல்யூ டு யூ. ஸோ நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் என்றப்போ இட்ஸ் மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் லைக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ ஹவு டு யூ கீப் இன் டச் வித் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஏதாச்சும் இயர்லி மீட்டப்ஸ் மாதிரி இருக்குமா? ஸோ ஹவு டு யூ டூ தட்? ஆன்லைன் ஆஃப் யூஜி ப்ரோக்ராம்னா 3 years, பிஜி ப்ரோக்ராம்னா 2 years. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்ம கூட அட்மிஷன் டு டிகிரி எவ்ரி திங் த்ரூ ஆன்லைன். ஸோ இட் இஸ் நாட் நெசசரி ஸ்டூடெண்ட் நீட் டு கம் டு த காலேஜ். ஸோ வேர் he can take his admission through an online and get his degree also online. So we need a connecting point. மேம் யார் என்ன? ஸோ that is they are called as mentors. So these mentors will be traveling throughout the year
till they get the degree. மேம் என்னால் இந்த இயர் என்னால் டிகிரி வாங்க முடியல டியூ டு மை ஃபேமிலி இஷ்யூ ஆர் எனி அதர் இஷ்யூ ஐ வாண்டட் டு டேக் அப் அஸ் அன் அரியர். எஸ், தட் மென்டார் வில் பி தேர் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் இயர் ஆல்சோ. இட் இஸ் நாட் தட் ஒன்லி 2 வருஷம் தான் எம்பிஏ முடிஞ்சிருச்சு. இட் இஸ் நாட் லைக் தட். இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். திஸ் மென்டார் இஸ் அ லிட்ரலி லைக் அ கைட் ஃபார் தெம் டு நோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி. சி அட் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஒரு ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாமே புரியும்னா கண்டிப்பாக புரியாது. ஒரு சிஸ்டம் புரியாது. அந்த சிஸ்டம் புரிய வைக்கிறதுக்கு மென்டார் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ எவ்ரி 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு மென்டார் மீட்டிங் வில் பி தேர் வேர் தேர் questions will be answered. What are the questions? And they'll explain the workflow. What is MGR University is doing, how the workflow. So this mentor is the one person who's clear all their doubts. So இதை தாண்டி லைக் எப்படி நம்ம ரெகுலர் காலேஜஸில் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கனெக்ட் இருக்கோ தட் வி டூ ஹாவ் கான்ஃபரன்ஸ், பீப்புள் பப்ளிஷ் தேர் பேப்பர்ஸ், அட்டெண்ட் கான்ஃபரன்ஸ். இதையும் தாண்டி வி டூ ஹாவ் அ மீட் யுவர் பேட்ச்மெட்ஸ் அண்ட் வெரி ஹாப்பி டு ஷேர் திஸ். இந்த சாட்டர்டே வி டூ ஹாவ் அ மீட் யுவர் பேட்ச்மெட்ஸ் throughout, not only in India, even from abroad, the students are coming to meet their classmates. நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஃபேர்வெல்னு ஒன்று இருக்கும்ல, எப்படி இருக்கும் அது, அந்த சேம் ஜோஷோட people are coming for 20th. This day will be their day. When you see them, no, a person with 20 year will have a very good rapport with the person with 70 plus. அவங்களோட கான்வர்சேஷன் பார்க்கும்போதே ஒரு 70 அப்படின்னும் போது நமக்கு ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா, ஒரு கேப் இருக்கும்ல. ஆனால் அவங்களோட கான்வர்சேஷன் அப்படி இருக்காது. மேம் இஸ் மை கிளாஸ்மேட் மேம். அந்த 70க்கும் 20க்குமே ஒரு அந்த ஃப்ளோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 70 ஃபீல்ஸ் தட் ஐ எம் 20. ஸோ திஸ் இந்த மீட்டப் வந்து வெறுமே வந்து ஒரு படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய ஒரு மென்டாராகவும் இருக்காங்க. சப்போஸ் 70 ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கைடிங் அ பர்சன் 20. நீ இதெல்லாம் பண்ணு, இப்படியெல்லாம் பண்ணு, இங்கெல்லாம் உனக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி. இதிலேருந்து தே ஆர் மென்டிங் அ ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் இதிலேருந்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் ஆகுது. அண்ட் வி வேர் வெரி ஷாக்ட் வென் தே கம் ஃபார் எனி ஈவெண்ட். லைக் ஒரு மார்க் ஷீட் வாங்கணுன்னா we say them we'll give it to you, but they said no ma'am, நாங்கள் எல்லாரும் வரும்போதே ஒரு 10 பேர் வராங்க. கேட்டால் it's a meeting for us to meet and see the faculties and to get the mark sheet. So it is very nice. ஒரு other professionோட இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப soul connected. ஐ திங்க் வந்துட்டு இன்னைக்கு விதைச்ச மரம் வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் ஒரு ஹாப்பினஸை கொடுக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இட்ஸ் ஃபார் எவர் ஹாப்பினஸ் ஃபார் யூ. ஓகே, ஆன்லைன் எஜுகேஷனுக்குன்ட்டு ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குல்ல. ஸோ இன் 5 years how do you see online education? See, ஒரு இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் பார்த்திங்கன்னா 2021 ஆரம்பித்தோம். ஓகேங்களா, ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாருக்கும் இருக்கிற பயம் எங்களுக்குமே இருந்தது, எப்படி இதை ரீச் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு ஆரம்பித்தோம். இன்றைக்கி 5000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு இருக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இட் செல்ஃப் சேஸ் தட் ஹவு பீப்புள் ஸ்டார்டட் அக்செப்டிங் ஆன்லைன். ஸோ படிப்பு வந்து தேவை, அந்த தேவையை நம்ம எப்படி நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது. இட் இஸ் நாட் தட் நம்ம எடுக்கிறோம் படிக்கிறோம் இல்லை. தேர் ஆர் சம் பீப்புள் தே சே எஸ் மேம் த கான்செப்ட்ஸ் விச் வி ஹவ் டோல்ட் வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங். ஆஸ் நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லாருமே ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல். அந்த ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும். அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு தே நீட் டு ஹாவ் அ மேனேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டிஸ். அந்த மேனேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டிஸை வந்து இங்கேருந்து வி ஆர் டீச்சிங். What is planning, what is organizing, how accounting to be done. See, there are some doctors, when we talk about, I am basically an accounts teacher. அந்த இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்களோட கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஹாஸ்பிட்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் இருக்கும். அப்புறமா தான் தெரிய வரும், என்ன சார் அப்படின்னா, மேம் நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிக்க போகிறேன், இதெல்லாம் நான் பார்க்கணுமா, இதெல்லாம் நான் பண்ணணுமா அப்படின்னும் போது their involvement is very nice. ஸோ திஸ் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் டெஃபினட்டாக இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு 5000 மெம்பர்ஸோடு இருக்கோம். ப்ராபப்ளி நெக்ஸ்ட் இயர் இதே இன்டர்வியூவில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக. ஓகே ஃபைன் மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். நிறைய விஷயங்கள் ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம்ஸ் பற்றி எங்களோட ஷேர் பண்ணிங்க. ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு. அண்ட் வாஸ் சச் அ லவ்லி டைம் டாக்கிங் டு யூ மேம். தேங்க்யூ.